গেছে, তার সাথে অনেক ময়লাও জমে গেছে। তো এই মুহূর্তে আমার কাছে চেন ক্লিনার নেই, তো চলুন দেখা যাক ডিজেল দিয়ে ক্লিন করা যায় কি না। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন চেনের অবস্থা ড্রাই হয়ে গেছে, তার সাথে ময়লা পড়ে গেছে। তো সেটার জন্য আমি সবার ফার্স্টে ডিজেল দিয়ে ওয়াশ করার জন্য আমি একটা ইট দিয়ে আমি চাকাটাকে উঁচু করেছি, যাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরিষ্কার করতে সুবিধা হয়। দেন একটা বাটিতে করে ডিজেল আর একটা টুথব্রাশ নিয়েছি। টুথব্রাশটা নিয়ে একটু একটু করে ডিজেলে চুবিয়ে দেন পকেটে আমরা এরমভাবে দেখি হয় কি না। একটু একটু করে এরকমভাবে ঘষে দেন পর একটুখানি চাকাটাকে ঘুরিয়ে দেন সবার লাস্টে একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে জাস্ট এইভাবে মুছে দিতে হবে। তো এটা অলমোস্ট কমপ্লিট। একবার জাস্ট ডিজেলটার অবস্থা দেখুন, পুরো কালো হয়ে গেছে। তো গাইস, চেন তো ক্লিন হয়ে গেছে। এবার আমি একটা মডিউলের চেন লিউব নিয়েছি। এইটা যে কোনো বাইক অ্যাসেসরিজের দোকানে পেয়ে যাবেন, অ্যাভেলেবেল হয়। তো এটা আমি এবার গাড়িতে চেনে মেরে দিতে হবে। চেন লিউব মারার জন্য সবার ফার্স্টে আমাদেরকে গাড়িটা অন করে স্টার্ট দিতে হবে। দেন ফার্স্ট গিয়ারে করলাম গাড়ি। চাকাটা হালকা হালকা যখন এরকমভাবে ঘুরবে, লিডটা তুলে আস্তে আস্তে করে এরকমভাবে তো গাইস, গাড়িটা নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। চেনটা ক্লিন করে লিউব মারার পর গাড়িটা খুবই স্মুথ হয়ে গেছে, চালিয়েও খুব ভালো লাগছে।
যাক।